Good afternoon. Here is Newsline read by Elizabeth Awoko, live from Melody FM studios here in the United Kingdom. First, let's check out the headlines. Federal government battles Boko Haram resurgence in Northeast. Oluwawo Iroyin says no traditional title is superior to Alaafin of Oyo in Yoruba land. On entertainment news, actress Biola Bayo announces separation from husband. And on business news today, Nigerians to begin to pay banks USSD fees through airtime. And on the foreign scene, South Korea's new president Lee Jae-myung pledges to unite country. And on sports news today, UEFA amends double-touch penalty law after Atletico's controversial UCL exit. Here is the news in detail. Famous Nollywood actress Biola Bayo has announced separation from her husband, Oluseyi. The actress made the announcement yesterday afternoon in a post shared to celebrate his birthday. In the post shared on her Instagram page, Biola Bayo disclosed that she and her husband have been separated since April 2024 over irreconcilable differences. She previously got married to a UK-based man simply known as Ola in October 2012, but the union crashed in 2014. The Minister of Defense, Mr. Mohammed Badaru, has revealed that the resurgence of Boko Haram in the northeast, particularly in Borno State, is part of the insurgents' renewed effort to destabilize the Sahel states of Nigeria, Mali, Burkina Faso, and the Niger Republic. He, however, said the federal government is dealing with the challenge, adding that the Nigerian armed forces had gained momentum in recent weeks, eliminating a good number of insurgents. The minister said this during a two-day working visit to military institutions, including the Nigerian Defense Academy and the Air Force Institute of Technology in Kaduna State, where he inspected ongoing construction projects and interacted with senior officers. The Nigeria Customs Operational Headquarters of Oyo Osun Area Command has collected over 25 million naira, which cumulated about 36.67% compared to the overall 18 billion naira made last year. Speaking in Ibadan, the controller of Oyo Osun State Command, Controller Joseph Olubuyi Adelaja, explained that the command has also implemented anti-smuggling strategies, which led to the seizure of prohibited items to the tune of over 336 million naira. The items seized include fake pharmaceuticals, cannabis sativa, PMS, used compressors, tires, used clothes, shoes, foreign parboiled rice, and means of conveyance. Some of the seized items will be handed over to the appropriate authorities to investigate them further. The Oluwawo Iroyin Oba Abdulrasheed Akanbi has stated that the title of Alaafin of Oyo is the most supreme among all traditional titles in the Yoruba land. He made the statement during the visit of the Alaafin of Oyo, Oba Bimbola Awade, to his palace in Iwo, Osun State. Oba Akanbi expressed disapproval of some traditional rulers who are known for sponsoring negative reports about their fellow Obas. He encouraged those engaged in this behavior to change for the better, promoting the development of the Yoruba Kingdom. In his remarks, the Alaafin of Oyo, Oba Awade, expressed optimism about the possibility of an even more cordial relationship between Oyo and Iwo. Thanks for staying tuned. Newsline returns shortly. Are you a fleet manager, driver, a car owner, or wants to know more about vehicles? Or you're just a car enthusiast that want to increase your information depth? Then the Mechanics Lounge is for you.
Join us on Mechanics Lounge every Monday, Wednesday, and Friday as we take you around the world of automobile. Join the radio mechanics who will be in the house to entertain questions and take you around the world of automobiles. Don't forget, Mechanics Lounge is on the radio every Monday, Wednesday, and Friday at 9:30 to 9:45 a.m. on Melody 100.7 FM. Don't miss it. News on Melody 100.7 FM Ibadan. Welcome back. You've been listening to Newsline on Melody 100.7 FM. Thank you for staying with us. And now to the business news. The Nigerian Communications Commission has directed deposit money banks to start deducting charges for unstructured supplementary service data transactions directly from users' mobile airtime. According to an email from the United Bank for Africa to customers yesterday, the charges will no longer be deducted from customers' accounts. UBA said the directive takes effect from yesterday, June 3rd, 2025. And on the foreign scene, just hours after winning the South Korean presidency, President-elect Lee Jae-myung has pledged to unite the people in his inauguration speech today. The 61-year-old won a snap election by 49.4%, a clear rejection of his rival, Kim Moon-soo, who came from the same party as impeached President Yoon Suk-yeol. Yoon triggered months of political chaos after he attempted to impose martial law, which eventually resulted in his impeachment. As he takes on the top job, President Lee now faces the daunting task of not only uniting the country, but also balancing ties with its most important ally, the US, under President Trump's unpredictable brand of diplomacy. And finally, on sports news today, a change has been made to the rules governing penalty kicks following the controversial disallowance of Atletico Madrid following Julian Alvarez's spot kick against Real Madrid during the UEFA Champions League shootout in March. The previous ruling, which invalidated the goal due to a double touch, has now been amended. Going forward, if a penalty taker unintentionally strikes the ball with both feet and scores, the penalty will be retaken instead of being declared void, a significant shift from the earlier regulation, which considered such attempts as misses. The initial decision played a role in Atletico Madrid's elimination from the competition, promoting the club to lodge a formal protest with UEFA. And before we end Newsline this afternoon, here is a recap of the major points. Federal government battles Boko Haram resurgence in Northeast. Oluwafi Woland says no traditional title is superior to Alaafin Foyo in Yoruba land. On entertainment news, actress Biola Bayo announces separation from husband. And on business news, Nigerians to begin to pay banks USSD fees through airtime. And on the foreign scene, South Korea's new president, Lee Jae-myung, pledges to unite country. And lastly, on sports news, today we told you UEFA amends double touch penalty law after Atletico's controversial UCL exit. We've come to the end of Newsline on Melody 100.7 FM. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Bobola Egunfemi, edited by Temitope Brahima. I am Elizabeth Awoku. Do stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon and many thanks for listening. Melody
FM. Bashorun Ibadan. News on Melody 100.7 Melody 100.7 FM Ibadan. Ẹ̀kaàsán, Akojopo Iroyin ló dé sí etí ìgbọ̀nyín láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Olabisi Oladimeji lóníròyìn. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ dojú ìjà kọ ikọ̀ agbésùmọ̀mí Boko Haram lápá ìlà oòrùn àríwá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Olúwo ti ìlú Ìwó ní kò sí ipò tó tayọ Aláàfin Ọ̀yọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Ní ẹ̀ka amúlùdùn, òṣèré orí ìtàgé Bíọ́lá Báyọ̀ kéde ìpínyà láàrin òun àti ọkọ rẹ̀. Ní ẹ̀ka okòòwò, àwọn ọmọ Nàìjíríà yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní san owó tó jẹ́ ti ilé ìfowópamọ́ láti ara owó ìpè wọn. Ní ilẹ̀ òkèèrè, ààrẹ tuntun ilẹ̀ South Korea búra láti rí dájú pé àwọn orílẹ̀-èdè wà ní ìṣọ̀kan. Ìròyìn eré ìdárayá, àjọ UEFA ṣe àtúntò sí bí wọ́n ṣe ń gba pẹnáltì. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gbajúgbajà òṣèré orí ìtàgé Bíọ́lá Báyọ̀ ti kéde ìpínyà láàrin òun àti ọkọ rẹ̀ Olúṣèyí. Gbajúgbajà òṣèré yìí kéde ọ̀rọ̀ yìí lójú òpó ayélujára Instagram rẹ̀ lánàá nígbàtí ó ń kí ọmọkùnrin ọ̀hún kú ayẹyẹ ọjọ́ ìbí rẹ̀. Nínú àtẹ̀jáde tó fi sí orí ẹ̀rọ ayélujára ọ̀hún ni ó ti ṣe àfihàn pé wọ́n ti pínyà láti oṣù kẹrin ọdún 2024 látàrí aáwọ̀ tí ò ṣe yanjú. Mínísítà fún ètò ààbò Ọ̀gbẹ́ni Muhammad Badaru ti ṣàfihàn pé àwọn ìkọlù tuntun tí àwọn ikọ̀ gbẹ̀mígbẹ̀mí Boko Haram ń ṣe sí apá ìlà oòrùn àríwá pàápàá jùlọ ní ìpínlẹ̀ Borno ó wà lára àwọn ìkọlù tí wọ́n fẹ́ fi dá wàhálà sílẹ̀ ní àwọn ẹkùn ibìkan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, Mali, Burkina Faso àti Niger Republic. Bákan náà ó sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ síwájú pé ìjọba àpapọ̀ ń dojúkọ àwọn àdojúkọ tí àwọn sì ti fún àwọn ọmọ ológun ní àwọn nǹkan jagun ní ọ̀sẹ̀ bíi mélòó sẹ́yìn tí ó sì ní àwọn nǹkan jagun yìí òun náà ni ó ti ran àwọn ọmọ ológun lọ́wọ́ láti gbẹ̀mí àwọn ọkọ̀ agbésùmọ̀mí tó pọ̀ níye. Mínísítà ọ̀hún ló ń sọ eléyìí níbi àbẹ̀wò ọlọ́jọ́ méjì tó ṣe sí ilé ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ ológun ní ìpínlẹ̀ Kaduna. Ilé-iṣẹ́ aṣọ́bodè ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti Ọ̀ṣun ti gba owó tó lé ní mílíọ̀nù 25 èyí tó tó ìdá 40.4 sí bílíọ̀nù 18 tí wọ́n gbà lọ́dún tó kọjá. Adarí ẹ̀ṣọ́ aṣọ́bodè ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti Ọ̀ṣun Joseph Olúgbùyí Adélàjà ló sọ eléyìí nílùú Ìbàdàn. Ó ṣàlàyé pé àjọ ọ̀hún tún ti ń ṣiṣẹ́ takuntakun lórí bí wọ́n ṣe ní máa gbé nǹkan wọlé lọ́nà àìtọ́mọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ó ní èyí ló sì ti fà á tí àwọn ti gba àwọn ọjà ìwọ̀ tó tó 494 mílíọ̀nù náírà. Ó ní àwọn ọjà tí àwọn gbà sílẹ̀ ọ̀hún ó lè ní àwọn oògùn, aṣọ, bàtà, táyà, ìrẹsì àti epo. Ó ní àwọn ọjà ọ̀hún ó lè ní àwọn gbé fún àwọn aláṣẹ tí ọ̀rọ̀ kàn láti ṣe ìwádìí lórí rẹ̀. Olúwo ti ìlú Ìwó Ọba Abdulrasheed Akànbí ti ní Aláàfin
aláàfin ṣàgbà gbogbo ọba tàbí ipò nílẹ̀ Yorùbá. Ó sọ ọ̀rọ̀ ọ̀hún nígbà tí Aláàfin ìlú Ọ̀yọ́ ọba Abímbọ́lá Ọ̀wádé ṣe àbẹ̀wò sí ààfin rẹ̀ nílùú Ìwó ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ọba Àkànbí sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọba tí wọ́n máa ń fẹnu yẹ̀yẹ́ ba ọba ẹgbẹ́ wọn jẹ́. Ó sì rọ àwọn tí wọ́n máa ń wo ìwà yìí wípé kí wọ́n jáwọ́ fún ìdàgbàsókè ilẹ̀ Yorùbá. Nínú ọ̀rọ̀ Aláàfin, ọba Akeem Ọ̀wádé ní òun mọ̀ dájúdájú pé ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán yóò wà láàrin ìlú Ọ̀yọ́ àti ìlú Ìwó. Àkójọpọ̀ ìròyìn òun lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Àtótó arére ìwé ìròyìn Yorùbá Tòótọ́ agbẹnusọmọ káàárọ̀ òjíire tọ̀sẹ̀ yìí tuntun jáde kàṣàgbà. Àṣírí ńlá pásítọ̀ Kúmù yìí sọ ohun tó pa ìyàwó rẹ̀ gan. Ó lóun jẹ̀bi ọ̀rọ̀ náà. Ó ṣẹlẹ̀. Tóyìn Àyímọ́kù sọ̀rọ̀ lórí ìgbéyàwó rẹ̀ tí wọ́n lọ ń dàrú. Ẹ̀wà gbòhùn tó wí. Ayẹyẹ ọdún kejì Tinubu da wàhálà Nàìjíríà lé Buhari àdìdè ni. Wọ́n fi ìyàwó gómìnà kan ṣe tutù. Ọmọ rẹ̀ ló tú àṣírí síta. Ó ga o. Ẹ wá gbọ́ ìdí tí Tinubu fi yẹ̀yẹ́ Sanwó-Olú níta gbangba. Kódà àwọn àgbààgbà ti dìde sọ̀rọ̀ náà. Ìsì dábàá dojú ìjà kan ẹtí Olúọmọ. Ó ní mọ́tò òun ló gbé fún ìṣàlàwọ̀ onítíátà. Àbà àwọn alágbára tó fẹ́ lé Tinubu yan alákòóso ẹ̀yà kọ̀ọ̀kan. Arẹ́gbẹ́ṣọlá ni wọ́n mú nílẹ̀ Yorùbá. Ó mọ̀ ṣe o. Tọ́lání Akíntúndé onítíátà kú lójijì. Èyí ni àṣírí ikú tó pa. Gbogbo rẹ̀ lẹ́ẹ̀ka gbádùn nínú ìwé ìròyìn Yorùbá Tòótọ́ tọ̀sẹ̀ yìí. Ó wà káàkiri gbogbo vendor. irinwó náírà péré ni o. Bèrè fún tiẹ̀ o. Melody FM Báṣọ̀rọ̀ Ìbàdàn. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn onílẹ̀ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ìròyìn ní ẹ̀ka okòwò. Àjọ tó ń mójútó ìbáraẹnisọ̀rọ̀ ti sọ fún gbogbo ilé ìfowópamọ́ pé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa yọ owó orí ìfi owó ránṣẹ́ kọ̀ọ̀kan lórí. Wọ́n ní wọ́n máa yọ owó ọ̀hún nínú àpò àsùnwọ̀n àwọn oníbàárà kí wọ́n lè máa yọ owó ọ̀hún nínú àpò àsùnwọ̀n àwọn oníbàárà wọn mọ́. Báńkì àpapọ̀ fún ilẹ̀ Áfíríkà ọ̀hún ní ìgbésẹ̀ ọ̀hún náà ni yóò bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ kẹta oṣù kẹfà ọdún 2025. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Lẹ́yìn wákàtí díẹ̀ tí ààrẹ ilẹ̀ South Korea jáwé olúborí, ààrẹ tí ìlú dìbò yàn Lee Jae-myung ti jẹ́jẹ́ pé òun ò rí dájú pé àwọn èèyàn wà ní ìṣọ̀kan. Ẹni ọdún mọ́kànléní ọgọ́ta ni ó jáwé olúborí níbi ètò ìdìbò tó wáyé tó sì fi ìdá 50 ju alátakò rẹ̀ Kim Moon-soo lọ tó wá láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú ààrẹ tí wọ́n yọ nípò Yoon Seok-yeol. Yìí ni wọ́n yọ nípò látàrí pé ó ṣe òfin tí wọn ò nífẹ̀ẹ́ sí. Ààrẹ Lee báyìí ni ó rí dájú pé ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán ó wà láàrin àwọn èèyàn àti ilẹ̀ South Korea àti ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Ìròyìn ní ẹ̀ka eré ìdárayá. Àtúntò ti bá bí wọ́n ṣe ń gba pẹ̀nátì lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní sáà tó kọjá yìí nínú ìdíje láàrin ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Atletico Madrid àti Real Madrid. Òfin ti tẹ́lẹ̀ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé agbábọ́ọ̀lù gbọ́dọ̀ fẹsẹ̀ kan bọ́ọ̀lù lẹ́ẹ̀mejì tí ó bá ń gba pẹ̀nátì, ṣùgbọ́n òfin tuntun sọ pé ààyè gba agbábọ́ọ̀lù náà láti gbà wọlé tí ó bá ṣèèṣì fẹsẹ̀ kàn. Àkójọpọ̀ ìròyìn onílẹ̀ ń gbọ́ yìí láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn tá a mú wá lẹ́ẹ̀kan sí rèé. Ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà dojú ìjà kọ ikọ̀ agbésùnmọ̀mí Boko Haram lápá ìlà oòrùn àríwá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Olúwo ti ìlú Ìwó ní kò sí ipò tó tayọ ipò Aláàfin nílẹ̀ Yorùbá. Ní ẹ̀ka amúlùdùn òṣèré orí ìtàgé Bíọ́lá Báyọ̀ kéde ìpínyà láàrin òun àti ọkọ rẹ̀. Ní ẹ̀ka okòòwò, àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní san owó tó jẹ́ ti ilé ìfowópamọ́ láti ara owó ìpè wọn. Ní ilẹ̀ òkèèrè, ààrẹ tuntun ilẹ̀ South Korea búra láti rí dájú pé àwọn orílẹ̀-èdè wà ní ìṣọ̀kan. Ìròyìn eré ìdárayá.
àjọ UEFA ṣe àtúntò sí bí wọ́n ṣe máa gba pẹ̀náùtì. kò ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún tọ̀sán tòní láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa káàkiri àwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa àti